morning, my dear students. How are you? I hope all of you fine. I hope all of you fine. I'm also good. I'm Sharia Kasim Billah, Assistant Teacher English, St. Xavier's High School, Pune. And today I'm going to take English first paper class for class 4. So my dear students, let's get started our class. Today you are going to learn Unit 13. We have already finished Unit 15. Okay, now we are going to start from a new lesson, Unit 13. And our today's lesson's name is, can you tell it? You already have your textbook, I know. Our lesson's name is Telling the Time. Okay, this is our lesson's name. That means from today's lesson you can understand properly how you can use your watch or clock, how you can see it. Okay, my dear students, can you understand me? তোমরা কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? আজকের লেসন থেকে আমরা শিখব কিভাবে ওয়াচ অথবা ক্লক কিভাবে দেখতে পারি। ওকে, at first I will show you one thing. Okay, what is it? Can you tell it? What is it? Is it watch or clock? Of course, it is clock. Okay, and in my hand, what is it? It is called watch. Okay, হাত ঘড়ি, that means আমরা হাতে যেটা পরি সেটাকে আমরা কি বলি? সেটাকে আমরা বলি ওয়াচ। এবং যেটা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখি সেটাকে আমরা কি বলি? ক্লক। Okay, you see two kinds of watch and clock. Okay, now look, listen and read, and it's page number 26. Open your textbook. It's page number 26. Look, listen and read. The clock has two hands. Okay, here we see the clock has two hands, but actually we see that the clock has three hands. Okay, the short red hand is the hour hand, the long blue hand is the minute hand. In your textbook you see that there are two kinds of hand. That means one is short hand and it is in red color, and another is in black and it is long, right? So here you see short hand, that means short red hand is our hand, and long blue hand is the minute hand. Okay, now I'll see a clock for you so that you can understand how you can understand clock properly. Okay, now my dear students, here the short hand, it is short hand, that means it is our hand, and here the long hand which is stable, it is called minute hand. Long hand is called minute hand. That means একটু খেয়াল করে শোনো, ছোট যে হাতটা দেখবা ঘড়িতে, দেয়াল ঘড়িতে বলো বা হাত ঘড়িতে বলো, ওয়াচ অর ক্লক, সেম ওয়ে ছোট যে কাঁটাটা সেটা হচ্ছে ঘন্টা।
সেটা দিয়ে আমরা ঘন্টা বুঝতে পারি। এবং বড় যে হাতটা যেটা স্টেবল আছে, নড়ছে না, একটু পরপর নড়বে, সেটাকে আমরা বলছি কি মিনিট হ্যান্ড। এবং যেটা একটু পরপর নড়ছে, একটু পরপর সরে যাচ্ছে, এটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড। 1 সেকেন্ড হচ্ছে এটা সরছে, 1 সেকেন্ড হচ্ছে এটা সরছে, ইট ইজ কল্ড সেকেন্ড হ্যান্ড। ওকে, নাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, here you can see in your textbook the small hand is in 2 and long hand it is in 12. So we can tell that it is 2 am or pm. Now look at the clocks, say the times, complete the sentences with the correct number. Okay, in your textbook you see that it is 5. The small hand is in 5 and the long hand is in 12. তার মানে কি ছোট যে হাতটা আছে সেটা দেখো 5 এর উপরে আছে এবং বড় যে হাতটা আছে সেটা 12 এর উপরে আছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি কি এখন কটা বাজে? It is 5 o'clock. And next picture, the small hand is in 6 and the long hand is in 12. So you can say that it is 6 o'clock. Same way, next it's 2 o'clock. Next it's 8 o'clock. And next it's 7 o'clock. And next it's 10 o'clock. Okay. Now my dear friends, telling the time. It's 12 o'clock. It's midday. You can see the sun here, right? এখানে তোমরা একটা কি দেখতে পাচ্ছ? সূর্য দেখতে পাচ্ছ। যেহেতু একটা সূর্য দেখা যাচ্ছে তার মানে কি এটা অবশ্যই দিনের বেলা এবং এটা দুপুর 12টা। It's 12 o'clock. It's midday. Now you can see moon here, so you can easily say that it's 12 o'clock. Okay, it's midnight. 12 o'clock এটা কি 12টা বাজে, রাত 12টা, এবং এটা অবশ্যই মধ্যরাত। One more thing, from midnight until midday we use am. Okay, that means রাত 12টা থেকে তোমার শুরু, রাত 12টা থেকে সকাল 12টা রাত পর্যন্ত আমরা যে সময়টা বলবো সেটা আমরা am ইউজ করব, সময়ের পাশে আমরা am ইউজ করব। ওকে, এবং এই দুপুর 12টা বেজে গেলেই দুপুর শুরু, দুপুর 12টা থেকে pm স্টার্ট। সো দুপুর 12টা থেকে রাত 12টা রাত পর্যন্ত আমরা pm ইউজ করব সময়ের সাথে। ওকে, দ্যাট মিন্স বারো 12 okay, you can see a sun here, right? So 12 p.m. and 12 am moon. It is the picture of moon and it is the picture of sun. Okay, that means
দুপুর 12টা বেজে গেলেই আমাদের PM স্টার্ট। দুপুর 12টা থেকে PM শুরু হয়ে রাত 12টার আগ পর্যন্ত কি হবে? PM until 12. Okay. Then when we use 12 at night, here you have to use AM, that means 12 AM. From midday until midnight we use PM. Okay, that means দিনের মধ্যবেলা থেকে রাতের আগ পর্যন্ত, রাত 12টার আগ পর্যন্ত এটাকে আমরা কি বলছি? PM. Okay, one more thing, from midnight until midday we use, from midnight until midday we use AM. Okay, from midnight until midnight we use AM, and from midnight until midnight we use PM. Now look at the clocks. Write T for true and F for false. It's 2 PM. It's 2 AM. Is it right or wrong? It is of course false, because we see the sun here. So we can say that it is false, and the correct answer is it is 2 PM. And next, second one, that means beam, is 8 PM. Can you say that it is true or false? It is of course true, because it's already 8 and we can see the moon here, so it is 8 PM, of course true. Next, it's 4 PM. It's 4 PM and we can also see the sun here, so it is true, T. Last one, D, is 11 AM. Okay, 11 AM, and we can see the moon here, but we have to say that of course it is false. It's 11 PM. Okay, it's 11 PM. Is it clear to you? একটু ভালো করে শোনো, এই যে দুপুর 12টা থেকে আমাদের PM শুরু, 12টা বাজলেই আমরা সময়ের সাথে PM ব্যবহার করব, এবং এই 12টা থেকে শুরু করে রাত 12টার আগ পর্যন্ত, 12টা বাজলে কিন্তু আবার AM হয়ে যাবে, রাত 12টা বাজলে AM শুরু হয়ে যাবে, রাত 12টার আগ পর্যন্ত আমাদের PM, এবং রাত 12টা বাজলেই AM শুরু হয়ে যাবে, সময়ের সাথে আমরা AM ইউজ করব, রাত 12টা AM স্টার্ট, এবং সকাল 12টার আগ পর্যন্ত আমরা এই AMটা ইউজ করব সময়ের সাথে। Now my dear students, look at the clocks. Ask and answer the questions about the time. Here you can see several clock, 1 2 3 4 5, and here we can see also sun and moon, and you have to tell it the time. You have to tell the time here. Okay, here we see a sun, so of course it's 2 PM. And next picture, 8 AM or PM? What you have to use?
we see a sun here, so of course it is 8 am. যেহেতু আমরা বলেছি কি দুপুর 12টার আগ পর্যন্ত, রাত 12টা থেকে দুপুর 12টার আগ পর্যন্ত am, সুতরাং যেহেতু এখানে সূর্য দেখা যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স এটা দিনের বেলা 12টার আগে, এবং অবশ্যই এটা কি ব্যবহার করবো আমরা 8 am. Now 10, okay, you can see a moon, right? তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? চাঁদ দেখতে পাচ্ছ, তার মানে এটা কি রাতের বেলা। সো এখানে আমরা কি বলতে পারি 10 pm. Now 6, you can see a sun here, এখানে সূর্য দেখতে পাচ্ছ, তার মানে that means 6 am. And next 4, and you can see a moon here, so you can say 4 am. Is it clear to you, my dear students? Very simple and easy. Long hand indicates minute hand. Okay, any kinds of watch, that means it is called watch, and you already see a clock, right? Same way, small hand indicates hour hand, and long hand indicates minute hand. And second arm always continue running. So second hand, third hand is called second hand, right? We see that there are 3 kinds of hands in our watch. Okay, and you already understand how we use AM or PM, right? Now, my dear students, unit 14, we'll go for next lesson, unit 14, Mita's Day, lesson on 2, and it is page number 28. Listen and say, read. Mita is in class 4. Mita 4th শ্রেণীতে পড়ে। She gets up at 6 o'clock. Mita 6টার সময় ঘুম থেকে ওঠে। She washes her face. সে তার মুখ ধোয়। Okay, my dear students, it's page number 18, and our lesson's name is Mita's Day. Mita's Day, and page number 28. 28 page. Okay, do you know what is the meaning of wash? Wash means ধৌত করা। Wash means ধৌত করা। Okay? She washes her face. সে তার মুখ ধুয়ে ফেলে। She has breakfast at 7 o'clock. সে 7টায় তার সকালের নাস্তা খায়। You already know that breakfast means সকালের খাবারটা যেটা আমরা খাই, সকালের নাস্তাটা আমরা যেটা খাই সেটাকে বলা হয় ব্রেকফাস্ট। She has breakfast at 7 o'clock. Then she brushes her teeth. তারপর সে তার দাঁত ব্রাশ করে। Okay, she goes to school at 9 o'clock. সে 9টার সময় কোথায় যায়? স্কুলে যায়। 9টায় স্কুলে যায়। She walks to her school. সে তার স্কুলে হেঁটে যায়। She visits her grandmother at 3 o'clock. সে 3টার সময় তার নানির সাথে দেখা করতে যায়। Then means তারপর। Then Mita returns home at 5 o'clock. Return means return
return means ফিরে আসা। then means তারপর, then means তারপর। Okay, then Mita returns home at 5 o'clock. তারপর মিতা 5টার সময় বাসায় ফিরে আসে। Home means বাসা। Now section B, complete the sentences with the time in numbers. Use AM or PM. Now you have to complete this section, and of course you have to use AM and PM here. এখানে AM এবং PM ব্যবহার করে মিতা সম্পর্কে তোমরা যেটা জেনেছো, এখানে টাইমটা ব্যবহার করতে হবে এবং টাইমের সাথে অবশ্যই AM PM ইউজ করতে হবে। ওকে, মিতা gets up. Number 1, Mita gets up at dash. Mita gets up at 6. You already know that Mita gets up at 6 o'clock. Now you have to use here AM or PM. 6 o'clock, that means Mita ঘুম থেকে উঠেছে, অবশ্যই 6 o'clock ভোরবেলা উঠেছে। So we have to use here AM. Mita gets up at 6 AM. Next 2, she has breakfast at dash. She has breakfast at 7 o'clock. You already learned from your textbook, right? Now she has breakfast at 7, of course, AM, 7 AM. Next one, she goes to school at dash. She goes to school at 9 o'clock. Okay, 9 o'clock. And it's morning. So we have to use here 9 AM. She goes to school at 9 AM. Next, she visits her grandmother at dash. She visits her grandmother at 3 o'clock. 3 o'clock, that means it is already midday, right? So 3 o'clock, that means 3 PM. She visits her grandmother at 3 PM. Next, she returns home at dash. She returns home at 5 o'clock. 5 o'clock, that means we have to use here, she returns home at 5 PM. Okay, my dear students, I hope you get this lesson properly and you hope all the things I told clearly. Now, what should be your homework? Your homework will be from 26 to 28 page. Okay, 26 to 28 page. You have to practice it more and more with its Bengali meaning, and you have to tell the time. You have to learn how to use time properly. Okay, my dear students, no more today. Hope to see you soon. Thank you. Goodbye.